Dans mon histoire, d'abord, In my il y work, a eu the lieu abandoned abandonné place was comme first a terrain de jeu, playground, puis comme sujet then a photographic photographique, subject, et and finalement finally a comme space, an artist's espace, comme studio. atelier d'artiste. Et ces lieux, At au first, début, these places were étaient vestiges of des war, restes de la guerre, des fortifications in the Lorraine fortifications region. dans la région de Lorraine, et puis ensuite dans la And ville, then plus later on tard, in the city, ils ont été des they became entrepôts, des warehouses, immeubles abandonnés, des abandoned immeubles de buildings, bureaux, offices, abattoirs, slaughterhouses, hôpitaux, hospitals. et j'ai utilisé And so ces I used these espaces spaces like a comme studio atelier dans in lequel which I j'organise organized une mise en a scène de la mise en scène peinture of painting, et que je and which I photographie. photographed. La photographie Photography étant being la the mémoire memory of de this ce place lieu and the memory of what et had la happened mémoire in de this l'action place. dans ce lieu. Alors, au départ, j'ai I started commencé off à with faire this ce very travail qui simple était approach, très simple, qui a une première this first phase phase qui est using la figurative peinture painting. figurative. Donc, j'arrivais le matin I'd avec arrive mes in the deux morning with voitures my dans paint ma pots, chambre, camera, photo, et and go to work on the avec sur walls. les murs, je I peignais painted des these figures as though personnages they were que je portrais, self-portraits, période de a doute, period of doubt and excitement, d'excitation que je which I traduisais expressed par via these bodies ces corps qui floating, flottent somewhat aggravated in conservés space. dans l'espace. Et puis tout de suite après, And then, j'ai immediately utilisé des afterwards, lieux I used dans lesquels spaces j'ai in construit which, de through façon linoleum paint, I dessinée, created j'ai sculptural forms. construit comme des sculptures. Ce sont des formes These qui were viennent forms which s'ancrer à became un part of a pilier pillar, ou qui or viennent which occuper occupied a central le place centre in the space I was l'espace que photographing, je suis en train the space in which I dans lequel je worked. travaille. Et And so these forms ces were formes simply sont simplement drawn, dessinées, hatched out in achevées chalk. avec de la craie. Et puis ensuite, il y a And then une next, grande there was a long phase period où where I used j'utilise paint que to create various transparent shapes, créer des different transparences forms. avec des formes différentes. Il y a tout un côté There's the whole exploration exploratory du aspect lieu. of the Je place. rentre là, j'ai un I champ go in, there's a photographique, photographic area which espace, is quite vast, dans lequel je and in which I dois can see intervenir. myself intervening. And at Et this là, je moment, commence I à start imagining imaginer something. quelque chose. J'utilise aussi I've always used toujours des Polaroids to Polaroids fix a place before starting qui work on it, servent à fixer le lieu to avant fix the d'intervenir. final Qui composition. servent donc à fixer le cadrage définitif. Et And ensuite, so I can je follow, suivre, not on a pas au daily quotidien, basis, but mais quite assez regularly as the régulièrement work dans evolves, l'évolution its du travail, progress, je the elements as suis they la fall into place. progression, la mise en place des éléments. Je travaille avec un appareil I've always photo grand used a format large qui est une format chambre camera 10-12 with a 4 by 5 inch chamber, un système an optique optical system with bellows, glass viewfinder, et visuellement, and quand je regarde visually, à when I travers look le through the pellicule, viewfinder, je vois I can une see the image of the space I'm looking at de inverted, l'espace que je suis en train de because regarder, it's a direct optical sur le system. système There isn't a mirror in direct, between to set the image right. intermédiaire qui redresse l'image. Sur le On the vernis, viewfinder, je I trace trace the la form I forme want que to je veux reproduce. reproduire et je reproduis point par point Then I cette reproduce forme dans point by l'espace point that form in space, en faisant going des back and allers-retours forth de between the l'espace space au and the dépoli. viewfinder. Il y a des The space is discontinuités de discontinuous. l'espace. Il y There a are walls, des murs, intermediate des partitions, intermédiaires, des beams, all these ces elements éléments are in sont en relief. Et j'ai besoin de I need to imagine the space as flat, l'espace plan because the final image l'image must be finale flat. devrait être plane.
Et puis, je me suis And rendu then I compte que realized how crucial l'architecture architecture était was to my work. indispensable pour mon travail. Donc, So je me suis I dit, first dans un said to premier temps, myself, si if the l'espace est trop space is too petit, je small, vais découper then les I'll murs, cut into je the vais walls, agrandir enlarge the l'espace dans space in which lequel I je find suis. myself. Je vais essayer de I'll try restituer to une restore to the dimension de space a l'espace, dimension which already mais exists, qui a été but which was morcelé divided up par des according to formats the needs figés. of the place. Et je me suis And I dit, said to myself, pourquoi why not pas build construire des elements which éléments have qui no other n'ont function d'autre than to finalité capture que de light, capter la lumière and et finally finalement create a créer des plans discontinuous plane discontinus so as to pour express a kind of donner une sorte photographic de matière substance. photographique. Alors, donc, j'ai So commencé à then I construire started to build des formes using a circulaires circular parce que la form, forme circulaire because permet circular forms également une allow for a certain certaine freedom, liberté dans la mesure où tous les because the espaces dans spaces in lesquels which we nous live vivons are sont usually orthogonaux, orthogonal, vertical verticales, and horizontal, horizontales, et que la and the courbe curve is not n'est included, pas comprise at ou least très very rarement. rarely. Et puis, je me And suis then dit I thought aussi, I'd je draw a vais second dessiner circle, un deuxième and in cercle doing et so, créer une create a sorte sort of d'anneau, ring, two deux cercles concentric circles. concentriques. Mais en même temps, But at the ces deux same time, these cercles two circles étaient determine a une forme center, et and it's like a une sort sorte of de metaphor métaphore à of la the fois eye or of the de lens, l'œil ou de which let us l'optique see. et qui permettent de voir. Moi, les formes que For je me, montre, the elles forms I sont present are directement immediately visibles et visible and lisibles readable in the sur la photograph. photographie. Elles sont They are frontales. frontal, Et quand, and when, en on looking regardant at the image, l'image, you on see peut voir des flaws, in imperfections, an instant d'un seul you coup, on enter the rentre dans space l'espace through par these cette imperfections, imperfection-là and you et on deconstruct the déconstruit space. l'espace et on And you see that a single form runs sorte through a une wall, forme through passe several walls, 10 sur walls un if need mur, be. sur plusieurs murs, sur 10 murs s'il faut. Et And moi, finally, finalement, dans in the la form forme I've que j'ai drawn, dessinée, I will use a single je vais mettre uniform une seule color couleur to unique qui harmonize va all these different donner, depths and uniformiser reliefs. toutes ces profondeurs et tous ces reliefs différents. Ce que je photographie, c'est I bien ce qui photograph what existe exists dans in a un real lieu place, réel et what has qui really est vraiment materialized. matérialisé réellement. Mais les images que je But the montre images I sont create muettes par cannot rapport speak as to à what ce is qu'il se really passe happening in this réellement space. dans l'espace. Et puis, progressivement, je me suis And then rendu I compte gradually realized que c'est that my work had complété, become c'est more enrichi complex, et que enriched. à la mémoire And in photographique, addition to my j'ai photographic record, ajouté des I now dessins had que j'ai notebooks of posés, des drawings, écrits projects, aussi writing, sur des to the point carnets where I à un point decided to que copy ces what these carnets de notebooks notes que contained j'avais pris, onto the je les ai walls in the reproduits sur spaces les in which I murs, dans les worked, espaces dans lesquels j'ai as travaillé, though they comme were une spoken parole, comme un words, son qui sounds to fait complement the naître image. l'image. En Italie, quand In j'étais à Italy, in Rome, Rome, j'ai I did a whole fait toute series une of série works d'œuvres entitled qui s'appellent Embrasure. Embrasure. Donc ces œuvres So these works suggèrent evoked the le sun, the soleil, l'importance incandescence du of the soleil. sun. Le sujet The central, subject is c'est central. interpeller la It lumière parce questions the qu'elle nature est of light, nécessaire à la so necessary to photographie. photography. C'est d'où What elle is it? vient, Where does it come une from? sorte A de questioning questionnement about the sur le world. monde. Donc le soleil Thus, qui the est à sun, Rome which est is une millions of boule kilometers lumineuse, une away, boule de is a feu ball of incandescent flaming fire, que which I j'essaye tried de to reproduire, regenerate, reproduce in this ces place I images que j'ai worked in. utilisées. J'ai peint les I murs painted the walls particulièrement completely en red, rouge, a rouge cinnabar red, cinabre, which in c'est Italian means en ash, italien, c'est la embers. cendre, la braise. Et donc j'ai And peint so I la started partie painting the part visible of the par room the l'appareil camera photo, sees. mais en fait j'ai peint But tout then I actually l'espace, painted the le entire sol, les space, murs, les the plafonds, floor, the pour walls, the avoir une ceiling, to have a expérience total physical physique. Et je experience, suis as if comme dazzled ébloui by par the le sun. soleil, et quand je When I ferme close les my yeux, j'ai eyes, cette the espèce de image persists on persistance the retina, rétinienne and the inner qui me world fait is voir entirely tout red. rouge intérieurement. Et dans ces lieux And in abandonnés, these c'est abandoned places, comme ça one que could feel je me this, trouvais. En même temps while que being at the same time l'isolement totally complet isolated from de the outside l'extérieur, world. le rouge est Red tellement is so puissant, powerful. vraiment It's on the est sûr heart de of l'incandescence. incandescence. Et finalement, And it c'est was this comme une kind of sorte inner experience d'expérience of light which I intérieure tried to de la get across. lumière que j'essaye ici de traduire.
Et en même temps And at que the j'ai same fait ce time as I travail worked on sur, embrasure, les I embrasures, wrote j'écrivais in my sur, notebook mon thoughts carnet on painting, des réflexions on par rapport à la space, peinture, par rapport a à little about l'espace, par death, rapport, on un solitude. peu à la mort, à la solitude. Et And in the finalement, end, I said to je me suis dit: myself, «Mais pourquoi pas les why not écrire write directly on directement the walls and sur, on the le floor? sol ou sur les murs?» Et And donc so on peut you voir see certaines some de of these ces œuvres works with a text avec in ce texte perspective écrit written all sur over the le floor, sol, en perspective, whose meaning is no et dont longer le sens n'est comprehensible, plus compréhensible, but where mais certain qui, d'une words allow certaine for manière, a second permettent meaning d'avoir parallel un to the deuxième real meaning. sens parallèle au sens réel. Une œuvre pour moi, For me, c'est a piece is a concentration, concentrate of meditations, méditation, poetic de moments moments, poétiques, de work, paint, travail, de peinture, light, de lumière, de photography. photographie. C'est quelque chose qui It's semble something which être seems almost immaterial, immatériel, et and I imagine j'imagine that que c'est it ça is qui this which produit produces the spiritual du in art. spirituel dans l'art. Assez régulièrement, je vais I go walking marcher in the au mountains Népal, of dans les Nepal montagnes, quite regularly, et je me suis demandé comment je and I pouvais ask myself how I introduire ces could bring voyages, these comment je journeys into my pouvais work, how I could introduire bring in ces these marches dans walks ce in this paysage, landscape, qui sont comme which, des in a moments different aussi way, are also de moments of méditation, meditation and des poetry. moments poétiques sous une autre forme. Et finalement, c'est par l'intermédiaire des cartes And it was d'état-major, qui using sont ordnance comme survey une maps, sorte de which are a représentation kind of abstract, du almost réel, c'est-à-dire scientific presque une representation scientification of the de real la world, réalité, que je of reproduis dans reality, les espaces au lieu that d'utiliser la I couleur, reproduced in the au lieu spaces d'utiliser using des contour traits à lines la craie. and the directions in the J'utilise les map, courbes de niveau, instead of color or j'utilise chalk marks, les the indications qui sont sur landscapes la carte, I have walked et in. je reproduis ces paysages dans lesquels j'ai marché. Toutes mes œuvres ont All my works comme are named titre after the city la in which ville the dans work was laquelle done, l'œuvre with the est year. réalisée, avec l'année. Donc moi, la So, for me, problématique the change, problematic se changes, déplace en shifts, fonction according to the des country I'm working in. travail. Et finalement, dès que j'ai The été moment I artiste, became an tout de artist, I suite, immediately j'ai began to commencé à travel. voyager. Et finalement, j'ai dit, bon, And I said to ça va être myself, comme une sorte de okay, ville mine is errante. going to Je be a kind vais of montrer wandering le life, coin où so je suis, I'll et mark the puis spot where I j'essaye am and try de to créer comme create une a sorte de network around the réseau world autour du of the monde, places des I've endroits been, où j'ai été, meaning that, et qui in the feront end, que je I will have m'approprie appropriated finalement the nowhere. le nulle part.